the connectivity platform that you are going to do with your server-side programming and the database. Okay, like I said, you will be very clear that what is meant by client-side programming, and next we are learning about what is meant by server-side programming. And in addition with the server-side programming, we are just going to learn what is meant by database, how to connect with the databases. Okay, I just got a message with Ponarasu. Okay, but I just started my recording. After my completion, I will be giving you the answer. Okay, but listen. So the thing is, how a particular database is get connected with your server-side application. Okay, so for this particular topic, what we're going to learn is what is Jdbc, what is the architecture of Jdbc, what are the types of drivers which is available in Jdbc, how to connect a database to your server-side programming, either it is a JSP or server-side programming. And next thing, what are the types of statements that you retrieve from the databases? And next thing is, the next and final thing is, what are the sources that you can connect with your Jdbc, like MySQL, like Oracle? What are the available databases? Okay, let me move on to the content now. Okay, starting with what is meant by Jdbc. Okay, you can note down the abbreviation. Jdbc is Java Database Connectivity, JDBC, Java Database Connectivity. Okay, so initially Java Database Connectivity or Java-based applications, everything is owned by Sun Microsystem, but now it is entirely owned by Oracle. Okay. Next thing is Jdbc is a standard Java API for independent database connections, which is helpful for connecting your Java program and wide kinds of databases. ஓகே, என்ன சொல்றேன்னு சொல்லி பாருங்க. ஸோ ஜேடிபிசி அப்படின்றது ஜாவா பேஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஜாவா டேட்டா பேஸ் என்ன கைண்டா இருந்தாலும் உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜேடிபிசி இந்த டூலை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க ஜாவா பேஸ்ல நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு கிவ் விச் கைண்ட் ஆஃப் பேக்கேஜ், java.sql package. Okay, the package name is import java.sql.star. Okay, let me move on to the next slide. Look, I have started the class just 2 minutes before. You can insist your friends to connect to the class, so the entire session will be useful for them also. Okay, so once again, let me take the attendance, save your attendance. Just give me a minute. Okay, so you can look at the architecture. So here you can note it down. So this Java application is going to be your server-side programming, not client-side. So server-side programming. So server-side programming have to access the database. Server-side programming is going to access the database. It may be any kind of database like Oracle or SQL, or it may be some database in your system itself, like Excel, Access, anything. Okay, so for accessing or for connecting, you need a driver called as Java Database Connectivity for entire various kinds of databases. Okay, so these drivers will be managed by a kind called as manager. Okay, Java database managers are controlled by a manager called as Java Database Connectivity Driver Manager. Okay, this entire manager will be connected to the Java-based application using an API called as Java Database API. Okay, have I get cleared with this particular architecture? Have I get cleared with the architecture? Should I move to the next one? Yes, sir. Yes, thank you. Okay, now looking over to the types of JDBC drivers. Okay, so we have gone through the diagram. So you got a point that what is a driver? So it makes a connection between the database to the. Okay, let me look at the type of database drivers. Okay, first driver is JDBC ODBC driver. And next thing is native API party Java driver. And third thing is net protocol. So it will be used for all kinds of drivers and native protocols. So net protocol, what's the example for net protocol? You can post me in chat if you are aware. What is net protocol?
Yes, I just giving you the time. You can post me in chat. A net protocol. Obviously, HTTP is going to be your net protocol. Okay, and native protocols somewhat like your FTP, file transfer protocol, or SMTP, or any kinds of protocols. What you need based upon your requirement. Okay. Okay, note down what are the steps to connect to your Java program to your database. Okay, starting with define a connection URL. So initially you have to create a URL that is going to be your connection URL. Second thing is you have to establish a connection. After creating or defining a connection, you have to establish a connection with some port numbers and your username and password. Next thing is you have to create a database objects. So these objects will be collecting the data from the database as a form of objects. And third thing is it executes the query, or it can able to execute the query. Okay, that the fourth thing is it executes a query, either the kinds of queries that you have already learned in DBMS, like create or insert or update, any kinds of queries. And fifth one is you are just collecting the result which is uh, gone as an end product from the databases. And finally, you are closing the connection. Okay, these are the entire thing you have to do it for any kinds of connection done with either any kinds of databases. Okay, have you cleared with this content? So, second. Have you cleared with the content? So initially you have to create a connection, you have to establish the connection, you have to create a statement, you have to execute the query. Okay, but if we move to the next one.
Am I audible? Am I audible? Can you reply me? Yes, sir. Okay, thank you. Sorry for the issue. We just solved this network. Okay, here you can look at the connection. So I think so. You have noted down the thing. Okay, for performing any kinds of connection, you have to use this statement. That is class dot for name. Class. Here you can look at, like I said, any word that starts with a capital letter is going to be a class. Here you can look at this word is class. So you can remember that there is a class name called class. That's a class name called class. Okay, in that particular class, you can look at a method that is for name. So by using this particular function, you can able to connect any kinds of Jdbc ODBC drivers. Okay, here you look at, like I said, the function for connecting Jdbc ODBC driver is class dot for name sun dot Jdbc dot ODBC dot Jdbc ODBC drivers. So this statement you should not change. This statement you should not change if you are connecting with Oracle or Jdbc. Okay, next, if you are connecting with Oracle, you have to use this statement. That is Oracle dot Jdbc dot driver dot Oracle driver. If you are using MySQL, you have to use the statement as com dot mysql dot Jdbc dot driver. Okay, so நீங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க வேரியேஷன்ஸ் பண்ணி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். Okay, next thing, for establishing the connection, like I said, one by one we are just going through. So for establishing the connection, you have to call upon the URL, and next thing is your username and password for the particular database by using a class called as connection. That's a class name called as connection. You are just creating an object called as CON, and you have to use a available class called as driver manager to get the connection. Okay, note பண்ணிக்கங்கப்பா. I think so. I have given you the glance. Your final examination is going to be in written, so everything you can take some notes. So connection CON equal to driver manager dot get connection. Inside it, you have to use the URL. Next thing, continuation with your username and password. Okay. Next thing is creation of statements. Like I said, this function, this statement will collect every data available in a database. Okay, so statement stmt equal to this CON is the object of the previous statement. That is CON connection. பார்க்கறதுல வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல இருக்கிறது தான் கன்டினியூ ஆயிட்டே வருதும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் இது தரணும். நீங்க Oracle பண்றீங்க, let me imagine as you are connecting with an Oracle. So class dot for name oracle dot jdbc dot driver colon oracle driver அப்படின்றத கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா connection CON driver manager dot get connection. If you are using with a local host, then your URL will be http colon /8080. Sorry, localhost 8080. Username is Ram and password is 1234. And next thing is, after completing it, you should retrieve the data by using a function called a statement. So statement equal to connection dot create a statement. Okay, after completing these things, what we have to do is we have to use the queries. Okay, already you have learned some kinds of queries in database management system itself. You are just going to use the same set of queries in the form of a string. Okay, here you can look at for working with the select. What's the syntax for working with select? Select star from database. So here I am using employee database. So select star from employee. Okay, if you are going to use select, then your statement has to be executed like this. So statement dot execute query of SQL. What the meaning is, you are just going to collect every data which is available in employee. Okay, yeah, or if you are going to insert or update any particular row or any particular values, so you have to use the query called as insert into table name values bracket. For example, I am using the primary key as 47 and name is steady. Okay, I am just saving it in the form of a string. Here you can look at, so this particular function will receive the input only in the form of a string. So here you can look at string is SQL. So this input has to be in the format of a string.
Okay, here you can look at the change of a method. So here you are just going to collect entire database or entire table, but here you are just going to alter any particular column or any particular row. So here there's a change in the call of a function. So execute update. Here it is execute query. Here it is execute update. Okay, but is there any doubt? Is there any doubt of using select and insert? No, sir. Okay, pa, thank you. Okay, next, this thing is how will you get the result, final result? Okay, so result set is the default class. Okay, you are creating the object rs equal to statement dot execute the query. Okay, here you can look at with the previous slide. Here statement dot execute update of SQL. Okay, what the value you will be getting of? Just imagine and give me the reply. If you are working this particular insert, what you will be getting? So statement dot execute update of SQL. If it is updated, you get as true. If it is not updated, you'll be getting as false. So going to be in the form of a boolean. Okay. So here you can look at. So result set of rs equal to statement dot execute query of SQL. Sorry, I'm just saying this thing. I'm saying this thing. This thing is going to be boolean, but while you are running this particular thing, the entire database or entire table is going to be getting retrieved. Okay, so that it will be collected in an object called as rs. Okay, so next thing is while rs dot next. This is also meaning of this thing is if you are having multiple rows. If you are having multiple rows, so that you can able to manipulate from one row to the next row. Okay, so rs dot next. So this function will check whether your table having more number of rows. Okay, so if you are having more number of rows, then it will be continually executing. Okay, let me see the content now. So system dot out dot println rs dot get integer. Here you can look at our table contain two contents, like an integer value and a string value. So here I am just collecting the same thing. So here you can look at rs dot get int. Rs dot get int will collect every integer values, and rs dot get string will be getting from the string inputs. So the thing is, you will be retrieving every databases. So every database means it also includes the column or the column header. So id is a column header and name is a column header. So that you can able to retrieve the data very easily. Okay, next and final thing is you are just going to complete the connection by using a function called as close. So first you should close the statement. Next you should close the connection. Okay, let me see it in a program now. Sorry. Okay, while you are applying with your NetBeans or an Eclipse, you can look at the same set of works. Here I am just showing you the code applicable in NetBeans. So initially starting with the class.for name, I'm just using the available database inside NetBeans, so that using the Jdbc drivers like this. So org.apache.derby.jdbc.client drivers. Next thing, like I said, I have to create a connection. So connection con is equal to driver manager.get connection. The next thing, I'm just using the URL. So URL is where you should make your final connection. The next thing, I'm just using the username and a password. And after this, I just start giving my statement. So statement of stmt equal to connection dot create statement. Okay. And final thing, like I said, is I have to create a SQL. So I'm just going to insert a value which is available in the database. So I'm just using a query in the form of insert. So insert into Teddy is going to be the table name. Okay, Teddy is going to be the table name. There is a issue in this particular query.
it should be like insert into table name or insert into teddy values bracket 47 comma Jenny. Okay, and after that what you have to do, you have to execute like stmt dot execute update of SQL, and finally you have to close the statement, and finally you have to close the connection. Okay pa, so இந்த statement புரிஞ்சா, எப்படி ஒர்க் பண்ணிக்காங்கன்றது புரிஞ்சா? Yes, thank you with Speta Joshni and Kartika, I think so. Okay, let me move to the next one. Okay, there are three different types of statements. In the previous program, you have gone through that. There is a class name called a statement. ஓகே, இங்க பார்க்கலாமா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். பட் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் there are three more types of statements. So one thing is statement, second thing is prepared statement, and third thing is callable statement. You can use either these three things, but based upon the demand, what do you expect? Okay, first thing is statement. You have already gone through the example. Next thing is what we are going to learn is what is meant by prepared statement, and finally with callable statements. Okay, so like I said, this is going to be the syntax for utilizing statements. So statement stmt equal to connection dot create statement. Okay, we have already learned this with our previous program. And if we are going to use prepared statement, okay, for our reference, I just giving you. So if you are using very simple SQL or MySQL statements, if you are going to use very simple, like sending a single data, retrieving a table, you can use statements. Or coming to the next category is called as prepared statement. So for prepared statement, you can have the glance. So this represents pre-compiled SQL, which allows improved performance. It allows to execute the query multiple times, and we can set the values according to our need. So you are just going to continuously updating or continuously altering any content. You can able to use it with the prepared statement. Or like I said, multiple times. You can note down the word called as multiple times execution. You can go ahead with prepared statement. And next thing is callable statement. So callable statement, this allows to access the stored procedures that are stored on the database. Okay, you have already learned about procedures. Some kind of function will be available in the databases. If you are using the database with the procedures, you can able to use a statement called as callable statement. Let me go to the previous one. Here you can look at the statement name is prepared statement stmt equal to connection dot prepare statement. At the previous thing, we have used a content called as connection dot create statement for ordinary statement. If you are moving to a prepared statement, it is prepare statement. And if you are moving to callable statement, you have to use like prepare call. Okay, I think so. I have just given you the difference between these three. Okay, final thing what you're going to learn is what are the available data sources. What are the available data sources that you can able to connect with your server side programming. Okay, next thing is like I said, Jdbc data sources, which will be most probably interfaced with driver manager that we have already gone through with the program. Or you can able to use it by using the conventional Jdbc URLs. But in advance, you can able to use some kinds of services called as naming services. It will be available like JNDL. That is name definition interfacing. And this is some advancement with your Jdbc. Okay, let me move further in learning what is meant by Jdbc data sources. So each data sources is assigned with some logical names. So that logical names, why we are going for these logical names are
to make the coding portable, to make the application does not remember more number of hardcore driver information, and easily for your connection pooling. What I'm saying with the second point is you have to learn which kind of driver I have used, like class.for name, ODBC, JDBC driver. You have to learn the same thing and get memorized. Instead, we can able to assign into a string variable and can able to easily use like a ordinary variable name. Okay, this is one set of advanced examples. I'm just using a thing called as context. So context of CTS equal to new initial context. A data source I am using with the available data source, that is Jdbc database. Instead of creating class.for name, I'm using a function called as data source, and I'm making my typecasting. Remaining others are same. Instead of using class.for name, I'm just going to change the statement alone. Okay. For this, you have to create one more object called as context. So you have to create like a context class, context object, data source class, ds object, and finally you have to connect with this particular thing. Okay. Instead of class.for name. Okay. Until this, we have completed what is meant by JDBC. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து JDBC என்ன சொல்லி பார்த்தோம். So starting with how a connection has to be start, how it has to be executed, established. Third thing is how to create a statement, how a query has to be called. Finally, how it should be stored, and finally closing up a statement. Okay pa. So இப்போ எவ்வளவு பார்த்த doubts இருக்கா? Doubts இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. From boy side, Dinesh Raj, Gautam Nilambaram. Okay. Okay, pa. This is going to be your last topic of your third unit, that is JSP, but it is much bigger. It will take around 2 to 3 classes to complete it. Once again, let me show you the syllabus. Okay, here you can look at. So until this, we have completed JDBC with the JDBC programs, and these things that we are going to learn, that is what is meant by JSP, how a Java server page has to be created. The next thing is what are the JSP standard tag libraries, and how you have to connect with your HTML program with your JSP codings. So these 3 topics that we are going to discuss from today. Okay, let me move to the slide. Okay, so the thing is, JSP is also a server-side programming. So we have learned 2 technologies with server-side programming. One thing is servlet, and the next thing is with your JDBC. And in conjunction with your server-side programming, that we are going to learn is JSP. The abbreviation which is given in the slide itself, JSP is Java Server Pages. Okay, these are the topics that we're going to discuss. And one more thing, like I said, here you will be adapting the technology of Java. Here you will be adapting the technology of Java. So everything is same, like calling a variable, control statements, executions, whatever it may be. But there is some change in the look of a program. Okay, like I said, every script, that is every Java script will look like, or any HTML programs will look like 80% HTML and 20% Java. When coming into your servlets, 80% Java, 20% HTML. But here, what you're going to do is 80% HTML, sorry, 50% HTML and 50% Java. 50% HTML and 50% Java. So this is the entire content with your JSP.
Okay, starting with you will be learning about what are the JSP fundamentals, JSP scripting elements, JSP implicit objects, what are the directives you have to use, what are actions which is available in JSP, and next thing is some other examples. You'll be learning about loan calculator with a basic program, and next thing is what is a servlet and what is a JSP, how it can be worked together. And final thing, like I said in your syllabus, you'll be learning about tag libraries, and finally running with your JSP program. Okay, this is the entire topic that we are going to discuss starting from today. Okay, so like I said, the abbreviation for JSP is Java Server Page, and here you can note down that for running with your HTML page, like I said, 50% HTML and 50% Java. Even though you are going to use Java inside HTML, note on the point, you are just going to use Java inside HTML. You have to import some packages. என்ன சொல்றேன் புரியுதாப்பா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல HTML ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பீங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா எங்கேயுமே ஹெடர் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க. இம்போர்ட் ஜாவா டைபோ டாட் ஸ்டார்ன்றதுலாம் HTML கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க. ஆனா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போற JSP கண்டென்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கால் த ஹெடர் ஃபைல்ஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன். Okay, here you can look at the simple thing is it is the inverse of Java servlet. Okay, how we can imaginize that this is an inverse of Java servlet. Java servlet program நீங்க பாத்தீங்கன்னா starting from import java.io.starல ஆரம்பிக்கும். எண்ட பார்க்கும்போது out.println அப்படின்னு கொடுத்து HTML ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பீங்க. அதை அப்படியே வைஸ் வெர்சா ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ஆரம்பிக்கிறது HTML ஆரம்பிப்பீங்க. உள்ள என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெடர் ஃபைல்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணி ஓகே ஜாவா கண்ட்ரோல்ஸை கொடுக்குற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அதான் உங்களுடைய JSP. ஓகே, இப்போ நம்ம சொன்னேன்ல என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு, அதில் இப்போ நம்ம மெயினாக பார்க்க போறது வந்து ஸ்கிரிப்டிங் எலமெண்ட்ஸ். What is meant by scripting elements? Second thing is what is implicit objects. Third thing is what are the directives, and fourth thing is action. Okay, so let me move on to the architecture. So JSP, you can look on the architecture and just dividing the architecture in two phases. One thing is translation phase. Second thing is execution phase. Here I can look at it with the two boxes. Okay, so like I said, while you have learned in your servlets, there will be a request. It will be receiving to the server, and after the completion, it will be given back in the form of a response. Okay, between these two things, what I'm saying is you can replace the same thing with your servlets, but instead of moving to the servlets, I am just moving to the JSP content. Okay, so in the flow charts konjam paarunga, you'll be getting some idea very clear. Okay, so every request that you receive from the client has to be sent to a container called as JSP container. So இங்க மொத கொடுத்துக்கேனா இதுக்கு பேர் வந்து JSP container. இதுல தான் உங்க ரெக்வெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த JSP சர்வ்லெட் ரெக்வெஸ்ட் அது ஆக்சுவலா வந்து கரண்ட்ல இருக்குதா நல்லா கிளியரா பாருங்க. நான் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், JSP சர்வ்லெட். ஓகே, நம்ம எப்பயுமே பார்த்துருக்கோம், நம்ம சர்வ்லெட்ன்றது மெயினா யூஸ் பண்றது லாகின் வெரிஃபிகேஷனுக்கு. லாகின், லாக் அவுட், செஷன் மேனேஜ்மெண்ட், குக்கீஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் வித் த சர்வ்லெட்ஸ். பட் if you are going to use some advanced technology, you can be adapting with JSP also. Okay, so இப்போ ஏற்கனவே வந்து JSP servlets கரண்ட்ல இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறீங்க. இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா JSP servlets வந்து கிரியேட் பண்ணி லோட் பண்றீங்க. இல்ல ஏற்கனவே லோட்ல இருக்குது அப்படின்னா servlets நீங்க லோட் பண்ணதை எடுத்துக்கிறீங்க. சொன்னா புரிஞ்சாப்பா? JSP servlets கரண்ட்ல இப்போ எனேபிள் இருக்குதான்னு பாக்குறீங்க. எஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா servlets லோட் பண்றீங்க. இல்ல அப்படின்னா அதை பாஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றீங்க, you're just going to create a new servlets, and after that you are just sending in the form of a response. Okay, here you can look at. So நம்ம everyone listen, நம்ம servletsல நீங்க ரெஸ்பான்சஸ் வந்து HTML அனுப்புனீங்க கரெக்டா? சர்வ்லெட் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ரெஸ்பான்சஸ், அதாவது out.println அப்படின்றது HTML கண்டென்ட்டா அனுப்புனீங்க. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இதுக்கு அடுத்து நீங்க JSP சர்வ்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க கண்டென்ட்டை நேரடியான JSP பேஜஸாவே நீங்க அனுப்பலாம்.
You can able to send in the form of a JSP servlet page. Okay, the thing is explained in the same theory. Okay, so like I said, before entering into the content, let we learn what are declaration. So these are the scripting elements. Before moving to the architecture, I have given you, we have to learn about scripting elements, implicit objects, directives, and action. In that, we are just moving for the first one. It's called as scripting elements. Okay, scripting elements will be classified into three. One thing is called as declaration. Scriptlets. Play note on the point called as not scripts. These are called as scriptlets. Okay, why this name occurred is you are just going to combine JavaScript and also servlets, so that it is termed with the term called as scriptlets. Okay, third thing is expressions. Okay, you have already used this word before Java learning content. What is meant by declaration? Declaration. Give some example for declaration. Kindly be active and interactive. What is meant by declaration? Can you share your ideas in the chat box or in a voice? What is meant by declaration? I'm just waiting for your reply. What is meant by declaration? Or what is meant by expression? What is meant by expression? You can post me in chat. Either for both. What is meant by declaration and what is meant by expression? Yes, x is equal to a plus b is an expression. Okay, declaration. If you are using int x, you are using int x. What this thing is? This thing is called as declaration, isn't it? I'm asking the same thing. So declaring is defining the data type, and expression is the utilization of variables. Yes, we can move to the next one. Variable declaration is also declaring. Yes. Okay, but here you can look at the explanation with the declaration. So declaration are used to define a method or an instant variable. Defining a method is also declaration, and also creating an instance or creating a data type for a variable is also a declaration. Okay. Okay, but kindly note down how to create a declaration inside a HTML. Okay, clear. You have to use the symbol. Since what I said, HTML kulla Java நம்ம கொண்டு வர போறோம். Okay, HTML குள்ளனாவே what the meaning? You have to use a tag. You have to use the tag. Okay, so இங்க நீங்க இந்த கீழ கொடுத்திருக்க program நீங்க பார்க்கலாம். Opening tag, okay, closing tag. So opening tag percentage exclamation mark Java content, okay, closing with percentage closing tag. புரியுதாப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு? ஒரு HTML கோடிங் குள்ள ஜாவாவை நீங்க உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா you have to use this particular symbols. ஓகே, இங்க நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ பப்ளிக் வாய்ட் JSP destroy ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன், JSP init ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன், ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஆன்லைன் HTML ப்ரோக்ராம்ல அதுவும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற இடத்தை தவிர்த்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, இப்படி ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்டலன் எதையுமே நீங்க தர முடியாது. ஓகே, this is the best example of using JSP. ஓகே, இது புரியுதா? இது புரியுதா? இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்லைடா தான் நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணுங்க.
If you're having any problem in interpreting the content, kindly come back with me. Okay, thank you, Shweta Joshni from Boys Ed. Same with Kartika and Narendra Priya. I need some reply from Boys Ed. Okay, thank you with Salman Farish. Okay, let me move on to the next topic that is called as we have learned about declaration. Next thing is scriptlet. Okay, scriptlet அப்படினு சொல்லி பாருங்க. So used to embed a Java code in JSP. So JSP அதாவது Java coding நீங்க வந்து JSP ல embed பண்றதுக்கு you have to use a symbol called scriptlet. நீங்க நல்லா கிளியரா பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸா பார்த்ததுல நான் என்ன சொன்னேன், you have to use with the exclamation mark. Lesson very clear. There is some minute difference between the every content. Okay, percentage exclamation mark. If you are using percentage exclamation mark, it is declared as, it is termed as a declaration. Or if you are using simply with the percentage, it is tends to be scriptlet. Okay, so உள்ள கொடுத்துக்கிறது பாருங்க. So integer x equal to 5, integer y is equal to 7, integer z x plus y, any content it may be, but it should be inside these two symbols. Okay, this is with the scriptlet. And next thing is with expression. Okay, if you are going to use some expressions, you have to replace the exclamation mark with equal to. With equal to. Here you can look at the example. So opening tag percentage equal to fed plus empty space plus fed stone. Okay, so it will be printing like fed stone, feedling stone to the browser. Or if you are going to adapt with some mathematical logics, so percentage equal to math dot square of 100. So what it will be printing? 10 it will be printing in the browser. இப்போ ரொம்ப சிம்பிள், நல்லா கிளியரா பாருங்க. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு 100 அப்படின்ற வேல்யூக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சு அந்த வேல்யூவை நான் ப்ரௌசர்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்டை நான் உங்களை வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ண சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன். நீங்க என்ன பண்ணணும், தனியாக என்ன பண்ணணும், HTML அப்படி ஓப்பன் பண்ணணும், டேக் ஓப்பன் பண்ணணும், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணணும், அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும், அதில் என்ன பண்ணணும், ஸ்கொயர் ரூட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும், அங்கே சில மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸும் யூஸ் பண்ணணும். அதை தவிர்த்துட்டு ஜாவாவில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த டேக்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஏபிள் டு டூ இட் இன் அ வெரி சிம்பிள் வே. யூ கேன் டூ இட் இன் அ வெரி சிம்பிள் வே. ஓகே, திஸ் லாஜிக் பிஹைண்ட் JSP. சொல்ல போனோம் அப்படின்னா JSP இஸ் மோர் கன்வீனியன்ட். JSP இஸ் மோர் கன்வீனியன்ட் தென் servlets and also your HTML. Okay, have you got the point with these three things? What is meant by declaration, what is meant by scriptlets, and what is meant by expressions? You can post me in chat. Okay, thank you with the replies. The next topic that we're going to discuss is implicit objects. Implicit objects. Look, you can note down the recording time also. Around 46 minutes we have gone through. Around 40 minutes is available. Until 3 we'll be learning with the content. Okay. Here you can look at implicit objects. So implicit objects, what's the meaning of implicit? Before moving to the content, what is meant by implicit? Implicit, explicit, what's the meaning of implicit? You can post me in chat. It's a simple English word. What is meant by implicit? Come up with your replies.
தேவதர்ஷினி சொல்லுங்கப்பா. Devadashini, you have unmuted your microphone. Can give some reply. Kindly turn off your microphone. Complete without any doubts, not expressed directly is called implicit. Okay. Complete without any doubt, na? I'm not getting. But Devadashini, yes, thank you. You have unmuted your microphone. Okay, pa. Implicit is the other form of what you have already learned in Java: encapsulation, implicit, data hiding. Everything will be similar with your implicits. Okay, here I can look at implicit objects provide access to the server side objects, like what the request you have received from the client, what the response you are going to send to the client, and what is the available session. Everything are going to be implicit. You will not reveal anything to some other people's, like what the request here a particular people got. Okay, so here these are the scopes. You already know about scopes like global scope, local scope, not some other. Okay, so here you can look at these four things are going to be the scope. So first thing is called as page. So page is going to be the scope. So page is going to be your entire web page. So scope அப்படின்றது அந்த வெப் பேஜ் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது நீங்க ரெக்வஸ்ட்டை கேட்டா மட்டும்தான் அது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. செஷனுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் தான் அதோடைய ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ பேஜ் அப்படி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஒன்லி பி அக்சஸ்ட் வித்தின் த பேஜ் வேர் தே ஆர் ரெஃபரன்ஸ்ட். ஸோ அந்த பேஜ் எங்க நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அங்க மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு கண்டென்ட் தெரியும். ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது நீங்க கேட்டது, what you have requested. Second thing is what which session you are. For example, if you are in a bank, in a online banking session, so அதுல வந்து நீங்க என்கொயரி பண்றீங்க, லைக் பேலன்ஸ் என்கொயரி பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல நீங்க கேட்டது ஒரு செஷன்ல இருக்கும். அப்ப நீங்க கேட்டது மட்டும் தான் அதுல வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற செஷன்ல நீங்க வந்து உள்ள இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. So that implicit is very explained. Next thing is with the application, or if you are accessing all kinds of JSP pages, எல்லா JSP பேஜ் அக்சஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது என்டையரா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன். The last thing is with your admin, with your server admin or a system admin, you can able to adapt with your application. Okay, so these are the objects that can be used in implicit. First thing is request, second thing is response, third thing is session, and just moving on because everything we have referred. Okay, so request என்ன சொல்லி பார்த்திருக்கோம். request, response, session, application is an object, page context is an object, config is an object, out is an object, page is an object, and exception is an object. Everything is going to be the object. So you are just going to use the object and get some outputs. Okay, let us see a program to learn about what is maybe JSP and also implicit. Here you can note down, like I said, this is entirely a HTML program. So HTML head, title, head close பண்ணிருக்காங்க, body குள்ள inline statement, inline style sheet யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Okay, paragraph tag, so using request parameter. Next வந்து name, இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து என்னவா மாறுது? These are JSP. You are using Java inside HTML, that's called as JSP. Okay, so like I said, percentage equal to, what's the meaning of percentage equal to? You can post me in chat. Percentage equal to, percentage equal to, no, it's not scriptlet. I'm getting the point very clear that you are not listening with the class. Percentage equal to, what's the meaning of percentage equal to?
No, it's not. Yes, Sneha is right. It's expression. If you are going to declare, okay, here, is there any declaration here? Is there any declaration here? The declaration should start with percentage exclamation mark. Percentage exclamation mark is for declaration. Percentage equal to is for expression. And this thing is scriptlet. Only percentage is a scriptlet. Okay, now kindly go through the entire program and give me the content, that how many scriptlets and how many how many expression is available in this particular page alone. In this page alone, kindly give me the count. You can give me like, you can give me like this. So expression colon number and scriptlet colon number. Let me see. Who is saying it on a right way? How many expressions? How many scriptlets? I have received one response from Sadish. Some other people. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம்ல எத்தனை எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு, எத்தனை ஸ்ட்ரிப்லெட்ஸ் இருக்கு, கவுண்ட் எக்ஸாக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். முதல்ல கவுண்ட் சொல்லுங்க, அப்புறம் ப்ரோக்ராமுக்கு போலாம். It's scriptlet, not script. Scriptlet. கரெக்டான கவுண்ட் சொல்லுங்க. Okay. One people have given me personal chat. One அரசு, it's wrong pa. Expression 1 scriptlet 2, it's wrong. Kartika, expression 4 scriptlet 6. Okay, let me interpret. Okay, let me start with the expression. Here you can look at, this is one expression, isn't it? This is one expression. Next to it is here, percentage equal to 2. Okay, third here, and fourth. So around 4 expressions. And next coming into scriptlet. So next coming with the scriptlet. So 1, 2, 3, 4. So 4 expressions and 4 scriptlets. This is about to be right. Can you check with Kartika? It's not 6 scriptlets. I think so 4 is the right one. Okay, let me move on to the program now.
Okay, like I said, the entire program is HTML. You are just going to include the JSP content in between. Okay, here I can note down name. So for name, what you're going to do is you know that how to get a variable using a object called as request in servlets. So request dot get parameter of name. You are just going to apply the same line inside it. There is no more header files. There is no more scriptlets. Do get, do post, nothing yet. Simple thing. Next, for printing it, out.println, this is printed using out implicit variable. Okay, next thing, if you are working with the session, here you can able to set some name for the session. Again, sessionல ஒரு நேம்ன்ற வேரியபிளுக்கு அந்த ஆட்ரிபியூட் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ மீராஜ் அப்படின்ற ஒரு நேமை நம்ம வந்து நேம்ன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்ல செட் பண்றதுக்காக இருக்கிற கோடிங் இது. இது என்ன பண்றீங்க, HTML நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் retrieving the string from the session. So you can note down set attribute, and here you are using the get attribute. And next thing, so storing a string into an application. So application அப்படின்றதுல என்ன பண்றீங்க, இந்த நேம் ஸ்டோர் பண்றீங்க. அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல இருந்து கெட் பண்றீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரிங் a string into the page content. நல்லா கிளியரா பாருங்க, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணும் நம்ம. ஓகே, ரெக்வஸ்ட் பாராமீட்டர் பார்த்துக்கணும் இருக்கா, ரெக்வஸ்ட் பாராமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, செஷன்ல எப்படி ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செஷன்ல எப்படி ஸ்ட்ரிங் ரிட்ரீவ் பண்றோம், அப்ளிகேஷன்ல அதாவது உங்க வெப் சர்வர் இருக்குல்ல, வெப் சர்வர்ல எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம், வெப் சர்வர்ல எப்படி ரிட்ரீவ் பண்றோம். ஓகே, இந்த இது நீங்க ஆக்சுவலா வந்து ப்ரோக்ராம் மட்டும் கிடையாது, மல்டிபிள் லாஜிக்ஸ்க்கான கோடிங் இதுல இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி பேஜ் கண்டென்ட்ல எப்படி வந்து ஆட்ரிபியூட் செட் பண்றது, பேஜ் கண்டென்ட் டாட் செட் ஆட்ரிபியூட், ரிட்ரீவிங் வந்து பேஜ் கண்டென்ட் டாட் கெட் ஆட்ரிபியூட். சிம்பிள் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் get attribute and set attribute with the name. If you are using with session dot set attribute, session dot get attribute. If you are using application dot set attribute, application dot get attribute. If you are using page contest dot set attribute, and page contest dot get attribute. Very simple. Have you learned this thing? Is there any doubt? Shall we move to the next one? Yes, sir. Okay, so there is around 8 minutes now to end up this session. Let me move further. Give me 3 minutes so that we can move it very fast. Okay, here you can look at a slide, and you can interpret how a particular implicit object is stored and run. While you are using Tomcat servers, if you are using Tomcat servers, every JSP file has to be stored inside this particular folder. நல்லா கிளியரா பாருங்க, நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலா டாம்கேட் ஒர்க் ஆகல, டாம்கேட்ல ஜேஎஸ்பி ஃபைலோ இல்ல வந்து சர்வர் ஃபைலோ ரன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த டாம்கேட் டாட் ஹோம்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, உங்களுடைய சி டிரைவ்ல அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா டாம்கேட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்குள்ள வெப் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதுல ஜேஎஸ்பின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜேஎஸ்பில implicit டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்றத ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து ஸ்டோரிங்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபைல் நான் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா http://localhost.8080/ இங்க இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் JSP/implicit.jsp. ஓகே, இது கூட இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சென்ட் சம் நேம், நம்ம இது ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா, என்ன பண்ணீங்க, request dot get parameter of name இருக்கா, இந்த நேம்ன்றது எங்க ரிசீவ் பண்றீங்க, இங்க நீங்க கால் பண்ணும்போது யூஸ் பண்றீங்க நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு சஞ்சய். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன எடுத்துக்கிறோம், சஞ்சய் அப்படின்ற நேம் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் அந்த நேம் ஏற்கனவே இருந்துச்சு அப்படின்னா விட்டுரும், இல்லை அப்படின்னா மீராஜ் அப்படின்றத அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ரிசல்ட்டை கொஞ்சம் பாருங்க. ஸோ ரிசல்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் யூசிங் த ரெக்வஸ்டிங் பேராமீட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் பேராமீட்டர், இதான் இப்போ என்டையர் அவுட்புட் உங்க வெப் பேஜ்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்கும்.
உங்க வெப் பேஜ்ல இதான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பிரிண்ட் ஆகும்போது நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு சஞ்சய் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, நம்ம பார்த்தோம்ல இம்ப்ளிசிட் வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க, அந்த நேமை மாத்துறீங்களா? இந்த நேம் என்ன பண்ணீங்க, மீரஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்துறீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நேம் மாறி இருக்கும், மீரஜ் அப்படின்றது மாறி இருக்கும். Next thing, for your entire application also, your content is going to be the same because you have changed the variable name. Okay, I think so you have got the output. Output புரிஞ்சாப்பா? இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. We have gone through the program and finally we have used how to run this particular program. You can give me some reply in chat. You can give me some reply in chat so that I can able to wind up the session. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து starting with Jdbc and we have learned about what is meant by JSP. Okay, so basically வந்து declaration என்ன, scriptனா என்ன, expression என்ன சொல்லி பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த ஸ்லைடு உங்களுடைய Edmodo and Canvasல இருக்கும். Kindly start revising for your internals. So unit 2 and unit 3 நல்லா கிளியரா பாருங்க. நான் கொடுத்துக்க PPTs நீங்க லேர்ன் பண்ணாவே போதுமானது நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு. Okay. Okay, shall we wind up the session now? Yes, thank you.